page, not a page of words, it's a page of answers. Our teams have been working. Okay. As a communications guy, I normally start with the users, the target group. But in this case, we'll end up with the target group. 커뮤니케이션 쪽에 있는 사람으로서 이제 저희는 주로 유저 측면에서 얘기를 하게 되는데 이번 케이스에서는 이제 타겟 그룹을 먼저 얘기합니다. Okay, so we see where the hardware is going. We have a view of our smart glasses. Then we have to see and have a look at how does the target group user of these glasses look like. So, of course, it's early adopters. We're talking in a time frame of maybe 4 or 5 years. 지금 이제 타겟 그룹과 유저 그룹의 약간 이제 텀에 대한 걸 좀 제가 말씀드리려면 혼동되지 않으시게 이제 유저라 그러면 이제 제너럴한 유저에 대한 걸 얘기하는 거고 타겟 그룹은 사실은 이제 좀 내로돼서 이걸 사용할 만한 친구들에 대한 그룹이겠죠. 그런 거 보면은 한 5년 뒤에 어떤 그룹들이 이거를 쓰겠느냐에 대한 게스를 하는 거고요. Yeah. So they're young. They're those that will be in the target group. They're 13 today. So we have to think and see how does our 13-year-olds, what do they do? My son is 9. He doesn't know what a DVD is. He knows the difference between AR, VR. 지금 한 타겟 그룹을 지금 나이를 한번 보자면 한 13살 정도에 있는 나이라고 생각하시면 되고 그들이 무엇을 쉽게 사용하고 그들이 뭘 생각할 건가에 대한 거를 이제 예상해서 꾸며보면은 이제 쉽게 저희가 어떤 타겟 그룹을 어드레스 해야 될지 알 수 있을 겁니다. It's a target group that is a little skeptic about big power structures. They're skeptic about Google or Cambridge Analytica or companies taking your personal information. 지금 그래서 이 리스트를 보시면 early adopter 기술들을 빨리 이제 어답트하는 그런 젊은 아이들 그리고 그걸 통해서 자기 생활을 이제 좀 더 재밌게 만들고 싶은 아이들 그리고 여기서 말하는 파워 스트럭처라는 건 그러니까 큰 회사들 있죠. 구글이나 애플이나 아니면 정부 기관들이나 이런 데에서 자기들을 너무 침해하는 거를 싫어하고 이제 그들을 불신하는 그런 성향이 있고 그리고 좀 오픈 소스, 좀 자유로운 그런 거를 추구하는 성향이 있는 타겟 고객들입니다. And in Ready Player One, Steven Spielberg got one thing right, that the Metaverse belongs to the people. It doesn't belong to a corporate structure. It belongs to us because we have to realize the fact that we will live in the Metaverse in our everyday lives. So it needs to be owned by the people. 그래서 이제 Ready Player One의 이제 스티븐 스필버그의 영화를 봤을 때 그 중에서 이제 스티븐이 이제 맞춘 것 중에 하나는 메타버스의 오너는 유저여야 된다라는 거고요. 그게 어떠한 마이크로소프트가 돼야 되는 건 구글도 될 수 없고 우리 유저가 그걸 오너가 돼야 된다라는 거고요. So if we would start building our own world, our own government, our own world from scratch today, how would we do it? If everything we know today when we start building it, this is the same thing we have in the Metaverse. How would we do it? We would choose a platform for the next century. We would choose a voting system that can't be tampered with. We would choose a better structure for banks without influence. All this is pretty simple with knowing what we know today. 지금 만약에 우리가 세상을 새로 만들 수 있다면 그리고 이제 그것이 사실은 저희가 만들고자 하는 메타버스인데 그러면 가장 아이디얼하지만 이제 심플한 4가지 조건이 뭐가 있느냐를 봤을 때 이제 앞으로 100년이 연속 가능한 그런 플랫폼을 저희가 만들어야 되고요. 그다음에 그 안에서는 정말 투명한 민주주의가 일어날 수 있게 만들어야 되고 그 다음에는 어떠한 트랜잭션이 이제 힘이 센 그런 사람들의 이제
인플루언스에 쏠리지 않는 그런 트랜잭션이 돌아가는 시스템을 만들어야 되고, 물론 그 voting, 그러니까 투표도 아주 정확하게 누군가 그거를 템퍼할 수 없는 그런 시스템을 만들어야 된다고 생각을 합니다. And of course, enter the blockchain. And this is why we're here. The blockchain will solve everything about this. To build a metaverse, whether it's in VR and AR and blockchain, will handle all this for us. And I think this is the only way to compete with companies like Apple and Google, because we have something completely autonomous and open source for the target group. 그래서 그 전에 했었던 얘기들을 다 종합해서 이제 저희 저희들한테 왜 그리고 어떤 요소들을 블록체인의 요소로 자기가 생각하는 거에서 유추해서 만들었냐를 보면 그 전 방금 장표에서 말씀드렸듯이 이제 연속 가능한 플랫폼, 그리고 이제 가장 투명하고 민주주의적인 플랫폼, 그리고 트랜잭션, 누구에 의해서 쏠리지 않는 그런 트랜잭션, 그리고 클리어한 보링 시스템, 그런 네 가지 꼭지를 가지고 이제 블록체인을 만들겠다라는 거고, 그 다음에 그것들이 지금 애플이나 구글이나 마이크로소프트가 만들려는 그런 플랫폼과 확연히 차이점이 나는 그런 플랫폼이다라는 말씀입니다. Okay, so we're running out of time a little bit. Yeah. So let me just tell you a little bit about Metaverse. Metaverse is our way of doing a metaverse. Metaverse is exactly what it's called. It's my metaverse. In our platform, you get to create your own metaverse. You can put your skin over your own environment. If you want Seoul to look like a Star Wars city, fine. 그래서 이제 메타버스의 나의 메타버스가 이제 마이버스.io가 이제 존이 이번에 하는 에어 플러스 블록체인의 프로젝트이고요. 만약에 이제 서울에 어떤 시티가 있으면 그 시티를 내가 원하는 팀의 신세계로 바꿀 수 있는 이제 그런 거를 추구하는 그런 블록체인 프로젝트입니다. So we, of course, we choose also a technology that will last for a century, and the bottom side is the blockchain side of it. And we get two very big benefits for us. One is handling all the coordinates, spelled in Swedish, handling all the coordinates so we know who has the right to holograms in what part of the world. And the second part is, of course, transactions. In a metaverse, we will have a lot of transactions. We will see in the next slide. So 이쪽에는 이제 누가 어떤 데이터를 갖고 있는 거에 대한 코디네이트고, 그다음에 이제 트랜잭션이 가능한 블록체인을 가지고 이제 이 마이버스의 블록체인을 꾸미겠다는 거고, 다음 장에서 자세하게 설명드리겠습니다. So, for example, if I create, or rather, Andrew is creating his own Hello Kitty Metaverse, his own Hello Kitty version of Seoul, he becomes an influencer or a key opinion leader. We need to have some form of transactions between him and Metaverse. We need to, maybe he gets followers as an influencer. They need to have some form of transactions for joining Andrew's Metaverse. And the advertiser needs Samsung, sees that, oh, Andrew is a big influencer. We want to sponsor him and do something about it. We could, for example, if Volvo has a sponsorship, we can redress all the cars in your metaverse to look like Volvo. 지금 뭐 이제 메타버스, 마이버스라는 게 만들어졌을 때 이게 어떻게 구현되고 어떤 트랜잭션이 생길 수 있을까에 대한 이제 하이레벨 블록 다이어그램이라고 생각하시면 되고, 마이버스가 있고, 사실 마이버스라는 유저나 인플루언서는 사실 같은 거일 수 있는데, 그 안에서 이제 트랜잭션이 생기고, 그다음에 팔로우가 있고, 그리고 제가 만약 헤비 인플루언서라면 거기 이제 애드버타이즈먼이 될 수 있고, 물론 거기에 의해서 컨텐츠 스토어도 생길 수 있고, 그런 전반의 그림을 이제 설명하는 겁니다. And this is just a simple explanation of transactions
transactions. 특별히 이제 스위덴에서는 이제 캐시가